তো আমি শুরু করতেছি ডেফিনেশন অফ কম্পার্টমেন্ট সিন্ড্রোম। Definition of compartment syndrome. It may be defined as the elevation of interstitial pressure in a closed osseofacial compartment. In a closed osseofacial compartment. OSSEOFASCIAL. In a closed osseofacial compartment that results in microvascular compromise. That results in microvascular compromise. It may be defined as the elevation of interstitial pressure in a closed osseofacial compartment that results in microvascular compromise and may cause irreversible damage. To the content of the space. And may cause irreversible damage to the content of the space. So this is the most widely accepted definition of compartment syndrome. So now what are the common site? প্রথম আমরা গেলাম হলো কি ডেফিনিশন, এখন হচ্ছে হলো কি সাইট, কমন সাইট ফর কম্পার্টমেন্ট সিন্ড্রোম। The common site for compartment syndrome. First one, leg. Lower limb এর ক্ষেত্রে হচ্ছে হলো কি leg. In leg, there are 4 compartments. The most common compartment are anterior and deep posterior compartment. The most common compartment, anterior and deep posterior compartment. Anterior and deep posterior compartment. The most common compartment, anterior and deep posterior compartment. Second one, the common site. What are the common site for compartment syndrome? The common site for compartment syndrome, first one is the leg. Leg, anterior and deep posterior compartment. Anterior and deep posterior compartment. Anterior and deep posterior compartment. Forearm. Second one is the forearm. Forearm মধ্যে হচ্ছিল কি তিনটা থেকে চারটা কম্পার্টমেন্ট আছে, সরি দুইটা কম্পার্টমেন্ট আছে। The most compartment is the anterior compartment. Hand, intrinsic muscle compartment. Intrinsic muscle compartment. Hand, intrinsic muscle of the hand. In number, foot. So common site for compartment syndrome, leg, anterior and deep posterior compartment. Forearm, that is most commonly is the anterior compartment. Hand, that is which compartment? Intrinsic muscle compartment. And fourth one, foot. Fourth one is the foot. Now, what are the precipitating factor or the most common? Precipitating factor or the most common factors. Precipitating factors are the most common factors. First one, supracondylar fracture in children. Supracondylar fracture in children. Second one, crush injuries of the forearm. Crush injuries of the forearm in adult. Crush injuries of the forearm in adult. Third one, fracture
shaft of tibia, fracture, shaft of tibia, fracture, fourth one, fracture of the both bones of forearm, that is radius and ulna. Fracture of the both bones of forearm, that is radius and ulna. Fifth one, prolonged external compression. For example, tight cast, bandage, or splint. Prolonged external compression. For example, tight cast, bandage, or splint. Then next, burn and snake bite. Burn and snake bite. Then infection. Infection. Next one, intra-arterial injection of the drugs. Intra-arterial injection of the drugs. Last one, any major orthopedic operation. Any major orthopedic operation, especially of the forearm and the leg bones. Any major orthopedic operation, especially of the forearm and the leg bones. So আমরা কি কি পড়লাম? Compartment syndrome আমরা discussion করতেছি. It is very important topics in written, viva and OSPE. One of the most important questions that comes regularly in OSPE, written and viva. So আমরা শুরু করতেছি। এরপর হচ্ছে কি মানে কমন সাইট অফ কম্পার্টমেন্ট সিন্ড্রোম। 3 নম্বরটা হচ্ছে কি precipitating factors. 3 নম্বরটা হচ্ছে কি precipitating factors, মানে stimulating factors or what that leads to the causes that leads to compartment syndrome. So আমরা তিনটা জিনিস মানে টপিকস পড়লাম, ডেফিনেশন, কমন সাইট এন্ড precipitating factors. Now আমরা পড়বো এখন হচ্ছে কি clinical features of compartment syndrome. Clinical feature মধ্যে হলো কি history of trauma. History of trauma, the local affected part is swollen, tender and edematous. Swollen, tender and edematous. History of trauma and the local part is swollen, tender and edematous. Then second, pain. Which is severe, especially in passive stretching of fingers, which is severe, especially in passive stretching of finger, especially in passive stretching of fingers. Second one, clinical feature, third clinical features, pallor of the affected limb. Pallor of the affected limb. There is cyanosis present. There is cyanosis present. Fourth one, paresthesia. Altered sensation and
loss of movement of the affected limb. Paresthesia, loss of sensation and movement of the affected limb. Paralysis of the affected limb. Pain, pallor, paresthesia, paralysis of the affected limb. Then last one, pulselessness অথবা loss of pulse. Pulselessness or loss of pulse. এই পালসটা হচ্ছিল কি এই সাইনটাই সবার লাস্টে যায়, মানে প্রথমে হচ্ছিল কি একটা আপনি পেন, প্যালর, paresthesia, paralysis, and last that clinical features which appears is the pulselessness, means absence of pulse on the affected limb. This is the last clinical features of compartment syndrome. আপনাকে এক্সামিনার জিজ্ঞেস করবে, এখানে হচ্ছিল কি আপনাকে ক্লিনিক্যাল ফিচার্স গুলো বলতে বলবে, যেমন পেন, প্যালর, প্যারালাইসিস, প্যারাসেশিয়া, পালসলেসনেস। এখান থেকে এক্সামিনারটা জিজ্ঞেস করবে কি আপনাদের মানে এই ক্লিনিক্যাল ফিচার মধ্যে কোনটা লাস্টে মানে মানে অ্যাপিয়ার করে, কোন মানে ফিচার্সটা লাস্টে অ্যাপিয়ার করে। এটা ফিচার্সটা হচ্ছে কি অ্যাবসেন্স পালস অথবা পালসলেসনেস অফ দ্য অ্যাফেক্টেড লিম্ব। এটা ভাইভা কোশ্চেন। নাও তো আমরা এখন ডেফিনেশনটা পড়লাম। Site of compartment syndrome, the most common site, and the precipitating factors or the common cause which causes compartment syndrome. Then আমরা পড়লাম হচ্ছিল কি ক্লিনিক্যাল ফিচার্স। এখন আসবো হচ্ছিল কি আমরা ইনভেস্টিগেশন। Investigation. The compartment syndrome is diagnosed clinically and local investigation. Example, X-ray of the affected limb. The compartment syndrome is diagnosed clinically and by local investigation, that is X-ray of the affected limb. It is also diagnosed by measuring the intercompartmental pressure. It is also diagnosed by measuring the intracompartmental pressure. It is also diagnosed by measuring the intracompartmental pressure. Intracompartmental pressure. That is, we measure the compartment pressure by split catheter. SPLITCATHETER. It is also diagnosed by measuring intercompartmental pressure by split catheter. Spelling that Split, SPLIT, split catheter. Normally এটা হচ্ছে কি ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে মানে এই মেজারটা মানে করে ইন্টারকম্পার্টমেন্টাল প্রেসারটা। আমাদের থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিতে স্পেশালি মানে ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টে আমরা বেশিরভাগ হচ্ছে কি ক্লিনিক্যাল ফাইন্ডিংস, ক্লিনিক্যালি আমরা মানে একটা হিস্ট্রি নিয়ে আর জাস্ট লুক মানে লুকের মধ্যে অথবা হলো কি এক্সামিনেশনের মধ্যে আমরা এটা হলো কি ডায়াগনোসিসটা করি। ইন্টারকম্পার্টমেন্টাল প্রেসারটা হচ্ছে কি আপনাকে বলতে হবে কেন, এটা হলো কি টেক্সট বুকে লেখা আছে, ইন্টারন্যাশনাল টেক্সট বুকে, বাট ইন প্র্যাকটিক্যালি এটা বাংলাদেশে শুধু দুই জায়গায় হয়, মানে দুই জায়গায় এটা প্র্যাকটিস করে। একটা হচ্ছে হলো কি বিএসএমএমইউ মানে আপনাদের পিজি হাসপাতাল যেখান থেকে পোস্ট গ্রাজুয়েশন ও হসপিটালটা, আরটা হচ্ছে হলো কি নিটর, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ অর্থোপেডিক ট্রমাটোলজি অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার, যেটা হলো কি ন্যাশনাল, যেখানে হচ্ছে কি আপনার ওই একটা হায়ার সেন্টার অফ অর্থোপেডিক্স। আরটা হচ্ছে কি হায়ার সেন্টার্স মানে কি ফর মাল্টি সিস্টেম মানে মাল্টি সিস্টেম মানে কি যেখানে হচ্ছে কি আপনারা সবকিছু হলো কি স্পেশালাইজ, সুপার স্পেশালাইজেশন মানে হসপিটাল, মাল্টি সিস্টেম হসপিটাল অথবা সুপার স্পেশালাইজেশন হসপিটাল। এটা এই দুই জায়গায় এই মানে ইন্টারকম্পার্টমেন্টাল প্রেসারটা মেজার করে।
আর কেন এই জিনিসটা হচ্ছে কি খুবই এক্সপেন্সিভ, স্প্লিট ক্যাথেটারটা হচ্ছে কি খুবই এক্সপেন্সিভ। ধরেন আপনি এটা মানে যদি আপনি পে করেন নরমালি, এটা যেটা আমি দেখবো থেকে আমি ক্লিনিক্যালি একবারে পুরো 90% ডায়াগনোসটা করতে পারি। তো আমি শুধু এটা মানে স্প্লিট ক্যাথেটারটা কেন করতে যাব? এন্ড অলসো এট দ্য এক্সপেন্স। এটা একটা ক্যাথেটার দাম হচ্ছে কি 3 to 5,000 টাকা। 3 to 5,000 টাকা is the cost of that catheter for individual person. So if I can diagnose it clinically, why should I require the catheter? So বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা হলো কি করি মানে ইমার্জেন্সি অথবা যে কোনো মানে হসপিটালে যদি থাকেন, আপনারা যদি কোনো সময় যদি পান, আমরা ডায়াগনোস করে হচ্ছে কি থ্রু ক্লিনিক্যালি এন্ড লোকাল পার্ট এক্সরে। কিন্তু ওগুলো হচ্ছে কি টারশারি হসপিটাল, সুপার স্পেশালাইজেশন হসপিটাল। এটা হচ্ছে কি ফর একাডেমিক পারপস এন্ড ফর রিসার্চ পারপস তারা স্প্লিট ক্যাথেটারটা ব্যবহার করে। আর নাহলে কোনো মানে হয় না 3,500-5,000 টাকা মানে খরচ করে। আর অবশ্যই একটা টাইম কনজিউমিং। এটা হচ্ছে কি পেশেন্ট যাবে, পার্টি নিচে যাবে, আনবে, এরপর উপরে আসবে, প্রায় হচ্ছে কি কত সাম টাইম কনজিউমিং ইজ দেয়ার। তো কম্পার্টমেন্ট সিনড্রোম হচ্ছে কি আপনার যদি মানে যত তাড়াতাড়ি যত দ্রুত সম্ভব তত আউটকামটা ভালো। যদি আপনি দেখতেছেন যে এখানে জাস্ট এটাই আপনি টাইম কনজিউমিং করতেছেন শুধু প্রেশারের জন্য, দেন ইট উইল বি ভেরি মাচ মানে হার্মফুল ফর দ্য পেশেন্ট। তো ইনভেস্টিগেশন এটা তবু একটু বলতে হবে কেন এটা হলো কি ইন্টারন্যাশনাল টেক্সট বুকে এটা লেখা আছে। ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে এটা হচ্ছে কি অনেক মানে ইভেন তো ইট ইজ ইভেন প্র্যাকটিস ইন দ্য লোকাল হসপিটালস বিকজ তাদের ওই যে তাদের কাছে হচ্ছে কি ইন্স্যুরেন্স মানে হেলথ ইন্স্যুরেন্স আছে। তো তাদের টাকা পয়সার মতো সমস্যা হয় না বিকজ অফ দেয়ার হেলথ ইন্স্যুরেন্স। তো আমাদেরকে তবু এটা বলতে হবে ইট ইজ অলসো মেজার্ড বাই ইন্টারকম্পার্টমেন্টাল প্রেশার। ইন্টারকম্পার্টমেন্টাল প্রেশারটা কেমনে মেজার করবো আমরা? বাই স্প্লিট ক্যাথেটার। তো ইন্টারকম্পার্টমেন্টাল প্রেশার আরটার নাম হচ্ছিল কি ডিফারেন্সিয়াল প্রেশার। তো আমরা ডিফারেন্সিয়াল প্রেশার অথবা ইন্টারকম্পার্টমেন্টাল প্রেশার কেমনে মেজার করব? মেজারমেন্ট অফ ইন্টারকম্পার্টমেন্টাল প্রেশার, হাউ ডু ইউ মেজার ইট? That is measurement of intercompartmental pressure or differential pressure. How do you measure it? By split catheter. তো এখন এখানে কি পাবো আমরা? যে আমরা স্প্লিট ক্যাথেটার যখন দিব অথবা ইনসার্ট করব তখন আমরা কি দেখবো? এটা ওখানে আমরা দেখবো চলো কি ডিফারেন্স বিটুইন diastolic pressure, difference between the diastolic pressure, intercompartmental pressure অথবা differential pressure আমরা কি দিয়ে মেজার করব? বাই স্প্লিট ক্যাথেটার। ওখানে আমরা কি দেখবো স্প্লিট ক্যাথেটার? we see the difference between diastolic pressure. Diastolic pressure হচ্ছে কি আপনার বডিতে দুই ধরনের প্রেসার আছে, একটা হলো সিস্টোলিক ব্লাড প্রেসার, একটা হলো কি ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেসার। তো আপনার বডিতে যে ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেসারটা আছে ওটা আমার ডিফারেন্স বিটুইন ডায়াস্টোলিক প্রেসার and the compartmental pressure. Difference between diastolic pressure and the compartmental pressure. If it is less than 30 millimeter of mercury, difference between diastolic pressure and the compartmental pressure. If less than 30 millimeter of mercury, then indication for decompression. Indication for decompression. তো এটা হলো কি গেল আমরা ইনভেস্টিগেশন, যেটা আপনারা মেইনলি বলতে হবে বাই clinically and exam মানে কি and examination of the local part by X-ray. It can also be measured by intercompartmental pressure by a split catheter or a split catheter দিয়ে আমরা কি এখানে কি দেখি আমরা ডিফারেন্স বিটুইন দ্য diastolic pressure and the compartment pressure. ফাইন্ডিংস গুলো যদি less than 30 millimeter mercury হয় then immediate decompression. কম্পার্টমেন্ট সিনড্রোম মানে কি এটা কম্প্রেশন করতেছে, মানে আপনাদের যেখানে মানে একটা হলো কি ক্লোজ কম্পার্টমেন্ট, মানে আপনাদের যে কয়েকটা কম্পার্টমেন্ট আছে মানে লিম্বের মধ্যে, ফর এক্সাম্পল হচ্ছে কি আপনি লেগ ধরে টিবিয়া ফ্র্যাকচার হইলো, আমাদের লেগের মধ্যে হচ্ছে কি 4টা কম্পার্টমেন্ট আছে, মানে সুপারফিশিয়াল ডিপ মানে ডিপ অ্যান্টেরিয়র পোস্টেরিয়র ল্যাটারাল কম্পার্টমেন্ট। তো 4টা কম্পার্টমেন্ট মধ্যে ফর এক্সাম্পল একটা কম্পার্টমেন্ট হচ্ছে কি দেখতেছেন যে কেমন ভাবে হয়েছিল কি এডিমেটাস হয়েছে। তো ও পুরো কম্পার্টমেন্টে হচ্ছে কি যে ফ্লুইড গুলা ওটা হচ্ছে কি করতেছে ব্লাড ভেসেল উপরে যে লিম্ব থেকে ব্লাড ভেসেল সাপ্লাই দিচ্ছে, লোকাল ব্লাড ভেসেল সাপ্লাই উপরে যেহেতু ফ্লুইড আছে
ফ্লুইডটা হচ্ছে মানে ইন্টারস্টিশিয়াল ফ্লুইড গুলো। তো এটা কি করতেছে ব্লাড ভেসেলস উপরে যেটা মাসলসকে সাপ্লাই করে, এটার উপরে হচ্ছে একটা প্রেশার ক্রিয়েট করতেছে। তো এই কারণে হচ্ছে ইসকেমিক একটা কন্ডিশন ক্রিয়েট হচ্ছে। এটা যদি আমরা লেস দেন 6 আওয়ার্স ভিতরে যদি আমরা রিলিফ না করি, অথবা যদি মোর দেন 6 আওয়ার যদি চলে যায়, তখন হচ্ছে কি মাসল নেক্রোসিস হওয়া শুরু করবে। তার মানে কি লিম লস হওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি থাকে। এটা হচ্ছে কি আমরা এতটুকু জানা দরকার নেই, জাস্ট আপনার এটা আমরা ইন ডিটেইলে পরবর্তীতে ডিসকাস করবো যখন আমরা ওয়ার্ডে থাকবো। এটা আপাতত হলো কি আপনার নোটে মানে কি নোট ডাউন করেন, লেকচার নোটগুলো একটু জাস্ট শুনেন এবং নোট ডাউন করেন। তো আমি যেটা বললাম এখন হচ্ছে কি আমরা প্রথম কি বললাম, কম্পার্টমেন্ট সিনড্রোম মধ্যে হচ্ছে কি ডেফিনেশনটা বললাম, সাইট অফ কম্পার্টমেন্ট সিনড্রোমটা বললাম, প্রিসিপিটেটিং ফ্যাক্টর অফ কম্পার্টমেন্ট সিনড্রোম, এরপর ক্লিনিক্যাল ফিচার্সটা আমরা ডিসকাস করলাম, ইনভেস্টিগেশনস গুলো ডিসকাস করলাম। এখন হচ্ছে কি আমরা ট্রিটমেন্ট ফার্স্ট পয়েন্ট, ইট ইজ অ্যান অর্থোপেডিক ইমার্জেন্সি, আমাকে ইমিডিয়েটলি রিলিভ করতে হবে। ইট ইজ অ্যান অর্থোপেডিক ইমার্জেন্সি, there is no time to waste. Second point, resuscitation of the patient. That is IV fluid and analgesics for pain and assurance of the patient. Resuscitation method holo ki, that is general management by IV fluid, analgesics for pain and resuscitation. Third point, removal of plaster cast or tight bandages. Removal of plaster cast or tight bandages. Removal of plaster cast or tight bandages. So it is an orthopedic emergency. Second point is the resuscitation of the patient. And third one is the local treatment, that is removal of tight plaster cast or bandages. Now, definitive treatment. Definitive treatment. If the intercompartmental pressure or the differential pressure, if the intercompartmental pressure or the differential pressure is less than 30 millimeter of mercury, if the intercompartmental pressure or the differential pressure is less than 30 millimeter of mercury, then decompression by immediate fasciotomy. Then decompression by immediate fasciotomy. Decompression by immediate fasciotomy. মানে আমরা রিলিজ করব প্রেসারটা, দ্যাট ইজ ডিকম্প্রেশন বাই ফেসিওটমি। ফেসিয়া মানে কি, যেটা কম্পার্টমেন্টটা যেটা সেপারেট করে বিভিন্ন অ্যান্টিরিয়র পোস্টেরিয়র ল্যাটারাল কম্পার্টমেন্ট। এটা কেমনে মানে কি দিয়ে তৈরি কম্পার্টমেন্ট গুলো, কি দিয়ে সেপারেট করে কম্পার্টমেন্ট গুলো? বাই ফাসা। ফাসা দিয়ে মানে কম্পার্টমেন্ট গুলো সেপারেট করে। তো আমরা হলো কি ফেসিওটমি করবো, মানে কি ফাসাগুলোকে কেটে দিব। Decompression by immediate fasciotomy. এরপরে যখন আমরা ফেসিওটমি করব, ফেসিওটমি করার পরে উন্ডটা আমরা ক্লোজ করব না, উন্ড ইজ লেফট ওপেন। If the decompression pressure is less than 30 millimeter of mercury, immediate decompression by fasciotomy. This is the first point. Second point, wound is left open and regular dressing of the wound is done. Wound is left open and regular dressing of the wound is done till appearance of healthy granulation tissue. Till appearance of healthy granulation tissue. Later, wound is covered by suture, মানে সেলাই দিব। Wound is covered by suture and if required, skin graft. Wound is covered by suture and if required,
skin graft. So এখন হলো কি আমরা ট্রিটমেন্টটা করলাম। ট্রিটমেন্টের মধ্যে যেটা বললাম অর্থোপেডিক ইমার্জেন্সি, রিসাসিটেশন, এরপর হলো কি রিমুভাল অফ দ্য টাইট প্লাস্টার, কাস্ট অর ব্যান্ডেজ, আর হলো কি কম্পার্টমেন্ট প্রেশার, অথবা আপনি যখন কনফার্ম করছেন এটা হলো কি কম্পার্টমেন্ট সিনড্রোম, ইমিডিয়েট ডিকম্প্রেশন বাই ফেসিওটমি। ফেসিওটমি করার পরে আমরা উন্ডটা মানে wound should be left open and regular dressing of the wound till appearance of the granulation tissue. এরপরে যখন গ্রানুলেশন টিস্যু চলে আসবে তখন হলো কি আমরা woundটা ক্লোজ করে দিব। wound is closed and if require skin graft to cover the wound. Now complication of compartment syndrome. First one, crush syndrome. First one, crush syndrome. Second one, acute renal failure. Third one, infection. Fourth one, ischemia and gangrene of the affected limb. Ischemia and gangrene of the affected limb. Then fifth one, Volkmann ischemic contracture. VOLKMANN''S. Volkmann ischemic contracture. That is fibrosis of the muscle tissue. Fibrosis of the muscle tissue. Volkmann ischemic contracture. Fibrosis of the muscle tissue of the forearm. Volkmann ischemic contracture. That is fibrosis of the muscle tissue of the forearm. So that's all for today. আজকে এতটুকুই আমি চ্যাপ্টারটা ডিসকাস করলাম আপনাদেরকে, তো এটা একটু খেয়াল রাখেন। প্রসেসটা আছেন? জি স্যার। আপনি আমাকে ওই আপনারা কোন ব্যাচ কোন সেশন আপনারা কোন ইয়ারে ব্যাচ সেশন এবং কোন ইয়ার আর যারা অ্যাবসেন্ট ওদের রোল নাম্বারটা পাঠিয়ে দিন। ব্যাচ সেশন ইয়ার আর যারা অ্যাবসেন্ট ওদের রোল নাম্বারটা। এনিওয়ে থ্যাংক ইউ। আচ্ছা ঠিক আছে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।